Hola, me llamo Tristan y hoy voy a decir tamales. Ese que el primer paso para decir tamales es decir esa macadena y remojar la cáscara de maíz en agua durante unos 30 minutos. Luego tomar una cáscara de maíz. Jugar su masa y rellenarla con cualquier sensación de que desee pollo de cerdo y queso de frijoles. Luego doblar contra todo lo que queda es cocinarlos al vapor en la parte superior de la estufa o en su olla a presión. Así que ahora voy a poner las cáscaras de maíz en el agua hirviendo. Luego, después de dejar la cáscara de maíz en el agua hirviendo. Comenzar a triturar el pollo para los tamales. Que ahora vamos a triturar el pollo. Pollo. Okay. Shred really fine. When you get done shredding it, open that can.
Aquí está el pollo rallado. El Paso, green chili, enchilada, salsa. Enchilada salsa. Okay. Después de mezclar, pollo. Pollo con de maíz. Can't do it. Tamales asados listos para cocer el vapor. El vapor.